Hi! Welcome again everyone. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang eigenvalues and eigenvectors. Ang eigenvalues and eigenvectors, isa ito sa mga fundamental lesson sa linear algebra. Kaya napili ko itong isa sa mga unahing videos gawin para sa linear algebra content natin. Okay, so magsimula na tayo sa definition ng eigenvalue tsaka eigenvector. So, if we have an n by n matrix A, a scalar lambda na nandoon sa field nyo, so kapag hindi familiar sa field, isipin na lang na ang field ay real numbers or complex numbers. So, a scalar lambda is said to be an eigenvalue of A if there exists a non-zero vector V, yan yung notation. So, ang ibig sabihin nito, set of column vectors lang yan, na ang entries ay nanggagaling doon sa ating F, tapos n yung dami nila. You have n rows. That's why F to the n yung notation. Okay? So, such that AV is equal to lambda V. Ibig sabihin, kapag in-apply mo yung A sa left ni V, equal siya sa scalar multiple lang nung V mo, lambda V. Okay? So, ang tawag dun sa V, an eigenvector of A associated with lambda. Okay? So, pansinin nyo kung paano siya in-state dito sa definition natin. Lambda is an eigenvalue of A. Ibig sabihin, you can have multiple eigenvalues. And then, V is an eigenvector of A associated with lambda. Ibig sabihin, pwedeng marami kang eigenvectors na associated doon sa lambda. Hindi siya isa lang. Illustrate natin yung definition. So, let A to be this 2 by 2 matrix wherein your components will come from the set of real numbers. And V is this column vector na ang components ay manggagaling sa R. So, observe that if we compute AV, so, ganyan yan. Kinokopya ko lang yung A tsaka V. So, this is the same as this times the first column. Ito yung matrix multiplication by a column na makikita ninyo dun sa previous video natin. Plus twice ng column 2. So, ang makukuha natin ay 3, 6. Which is twice ng or thrice ng factor natin yung 3. 1, 2. Or 3 times this column vector is your V. So, bale ganito siya. AV is equal to 3V. Okay? So, since V is non-zero, so, yung V na yan is an eigenvector of A associated with 3. Okay? With lambda 3. So, V is an eigenvector. So, E-vec for eigenvector of A associated with the eigenvalue, eval eigenvalue at 3. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng eigenvalue tsaka eigenvector. So, ang natural na tanong natin, pag binigyan ka ng n by n matrix, how do we compute for the eigenvalues of A? So, ito yung importanteng bagay na kailangan natin tandaan. So, sabi natin, this is an eval of A or eigenvalue of A. Ito yung definition, nire-recall ko lang. If and only if there exists, yan yung ibig sabihin ng baliktad na E, a non-zero vector V in Fn such that AV is equal to lambda V. Pwede natin ilipat yung lambda V sa left side, tas yung right side magiging zero column siya. Yan yung notation natin for the zero column. Tapos dito, pwede ka magsingit ng identity, no? N by N identity, you still get lambda V.
So, ang gagawin ko, ifa-factor out ko yung V. Okay? So, minus lambda I. In is the n by n identity. Okay? So, ang ibig sabihin nito ay ito, which is ito. So, naglagay ako ng in dyan para n by n minus n by n matrix. Okay? So, anong ibig sabihin nito? May makukuha kang non-zero vector V such that, ST for such that, itong matrix ito. Tapos, in-apply mo yung matrix na yon kay V. That's why you have this product. Naging 0. So, ibig sabihin, itong V na to, nasa kernel nitong matrix na to. Okay? Tapos, kung mapapansin ninyo, itong V mo is non-zero. So, kapag ang kernel ng isang matrix ay may laman na non-zero vector, automatic yung matrix mo ay singular. So, therefore, this is singular. So, A minus lambda n is singular. Naririnig nyo ba yung pusa ako? At ano ibig sabihin ng singular ang matrix? Ibig sabihin, its determinant is 0. 0 scalar. Or pwede kang maglagay ng tawag dito, determinant ng negative identity sa magkabilang side. Okay, tapos ang mangyayari dyan ay magkakaroon ka ng determinant ng lambda in minus a equal to 0 pa rin. Okay? So, anong napakita natin dito? Napakita natin that this lambda is an eigenvalue of a if and only if yung determinant ng lambda in minus a is 0. So, ito yung criteria for judging natin para sa eigenvalues. Yan din actually yung pang-compute natin. Tapos, itong thing na to, actually that is a polynomial in lambda. Kaya ang tawag natin sa thing na to ay the characteristic polynomial of a. So, characteristic polynomial of a. So, ang notation natin, P sub a of lambda, which is the determinant of lambda in minus a. Okay, so, ito yung characteristic polynomial niya. So, sinasabi lang nito, yung eigenvalues ni a are the roots of your characteristic polynomial. So, i.e., the eigenvalues of a are the roots of this one. Okay, so solve mo yung polynomial equation na yan. And some remark lang about this characteristic polynomial. So, ang degree of this polynomial is n. Ibig sabihin, same ng kung n by n si a, ang degree ng nito is n. Okay, so that's the first remark. Yung pangalawa, the characteristic polynomial is monic. Ano ibig sabihin ng monic? Bakit ko ginamit x? Lambda pala ang variable natin. Okay? So, lambda, ibig sabihin, yung term niya with the highest degree is lambda n. Monic, 1 yung coefficient, kaya naging n kasi ang degree n. Okay? So, tapos plus, may mga numbers ka pa dito, no? Mga scalars.
Okay, so A1 lambda plus A sub 0 for some scalars A naught, A1, yung mga A sub something na yan are mga scalars mo. Okay? So, illustrate na natin yung pagkuha ng characteristic polynomial at saka ng eigenvalues. So, let us consider this 3 by 3 matrix whose entries are real numbers. So, ito yung 3 by 3 matrix natin. So, let us find the characteristic polynomial of A and the eigenvalues of A. So, number 1 muna tayo. Kailangan natin yung characteristic polynomial to find the eigenvalues of A. So, for number 1, P sub A of lambda is equal to determinant ng lambda I3 minus A, which is the determinant of lambda I3 is lambda 0, 0, 0 lambda, 0, 0 lambda, minus your A, which is 4, 110, negative 4, negative 2, negative 8, and then negative 2, negative 1, negative 4. Okay. So, which is lambda minus 4, lambda minus negative 2, lambda minus negative 4. So, you have 4, 2, negative 1, 1, and then negative 10, and then you have 8. So, actually, para mabilis yung pag-compute nitong part na to, ang ginagawa na lang, gawin yung lambda minus ito, tapos i-negate nyo lahat ng mga wala sa diagonal entries. Ito pala, wala sa diagonal entries. Okay? At pwede tayo mag-cofactor expansion to find this determinant. So, mag-cofactor tayo along row 1. So, this is equal to, ano yun? Tatakpan yung first column. Kagura, kinukulit ako ng pusa ko. Andito siya sa table ngayon. So, sayang hindi siya nakaka-capture ng camera. Sa susunod, may facecam na tayo, tapos makikita nyo na si Kagura, yung pusa. So, lambda minus 4 times the determinant of lambda plus 2, 1, 8, lambda plus 4. Tapos, iusog natin yung tatakpan, no? So, nag-alternate yun, plus, minus, plus. So, magkakaroon ka ng minus negative 1 ng 4, 8, 2. Kagura, nilipat mo sa ibang page yung ginagawa ko. Okay, so lambda plus 4. So, kinopya ko lang bale ito, no? So, ibig sabihin ng parang absolute value is the determinant. And then, yung huling-huli, plus naman siya. Plus negative 10. Determinant ng mga hindi mo natakpan. Okay? So, next line na tayo. So, lambda minus 4 times this times this, lambda plus 2, lambda plus 4 minus 8. So, ito lang talaga yung matrabaho dito. So, magiging plus 1 na lang, kaya hindi ko na sinulat. So, 4 times this, minus, yung product nito, 16, minus 10, ng 4 minus twice ng lambda plus 2. Ayan, so simplify natin ito. So hopefully maganda yung kakalabasan. Okay, so lambda minus 4, meron na tayo ditong lambda square. Tapos 2 lambda plus 4 lambda is 6 lambda. Tapos dito meron kang 8. Tapos, minus 8, makakancel na siya. Plus, ito?
4 lambda. Tapos, 16 minus 16, 0. So, makakancel na yun. So, 4 lambda na lang yan. Minus 10 times 4. Tapos, negative 2 lambda minus 4. So, magka-cancel itong part na to. So, negative 2 lambda lang yan. So, multiply natin to So, ang gagawin ko, pagka-multiply ko, pagtatapat-tapatin ko yung magkakaparehang coefficient para hindi tayo mahirapan. So, distribute natin to pag ganon. Tsaka ito, ano ba ito? Lambda cube plus 6 lambda square. Multiply ko lang pag ganon. So, ito naman. Minus 4 lambda square. Tapos, ito naman. Minus 24 lambda. Tapos dito meron kang 4 lambda. Tapos dito meron kang plus 20 lambda. Which is equal to lambda cube. Ito, 2 lambda square. Tapos ito magka-cancel na sila. So, bale magiging factor out lambda square, lambda plus 2. So, yung characteristic polynomial natin is lambda square, lambda plus 2. Although yung iba ang characteristic polynomial nila, yung lambda x ang ginagamit. So, okay lang yan. So, that is our Tagora. Ayan yung characteristic polynomial natin. So, next naman yung eigenvalues of A. So, to compute for the eigenvalues of A, ko-compute nyo lang ito. So, lambda squared times lambda plus 2 is 0. So, lambda squared is 0. Lambda plus 2 is 0. Kagura. So, lambda is 0. Kinakount mo yung multiplicities kaya dalawang 0 yung sinulat ko. And then, lambda is negative 2. So, yung eigenvalues of A are 0, 0, negative 2. So, kung ano yung size ni A, kung ano yung n, yun din yung dami ng eigenvalues. So, kung 3 by 3 yung A mo, dapat 3 rin yung eigenvalues. Okay, kung lahat ng roots ng polynomial mo nandoon sa field mo. Okay, so move on na tayo. So, kuwari meron ka ulit n by n matrix and you have an eigenvalue of A. So, i-define na natin ngayon anong ibig sabihin ng eigenspace. Okay? So, the set of all eigenvectors of A corresponding to lambda, iipunin mo yon with the zero vector kasi ang mga eigenvectors non-zero sila. Remember? So, ang tawag doon yung collection ng eigenvectors of A corresponding to lambda together with the zero vector is the eigenspace of A corresponding to lambda. So, denoted by S lambda. So, set ito ng mga column vectors. So, ang laman niyan, eigenvectors of A corresponding to lambda and the zero column. Ito yung ilan sa mga remarks natin. So, yung S lambda is a subspace of F to the N. So, ipuprove natin yon. Kahit yung first part lang. So, itong S sub lambda, subset na siya na F to the N, no? Kasi ang laman niya, eigen vectors of A corresponding to lambda, tapos yung zero vector. Tapos, sure ka na, non-trivial yan. Kasi, andyan yung zero vector, tapos may laman siya na eigenvectors, which is not zero. So, ipapakita na lang natin na close yan under addition and yung scalar multiplication. So yung proof naman, verify natin. So, let UV be in S lambda. So, ang gusto natin ipakita, U plus V is in S lambda. So, ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin yan, AU is equal to lambda U and AV is lambda V. Kasi, U and V
are eigenvectors of A corresponding to lambda. Tapos totoo pa rin naman itong equation na to even if yung U tsaka V mo ay yung zero vector mo. So ano mangyayari kapag kinuha natin A times U plus V? So ang mangyayari dyan ay meron kang lambda U plus lambda V. Okay? Which is lambda ng U plus V. So, tignan natin yung U plus V. Meron tayong two cases dyan. So, if U plus V is 0, then automatic yung U plus V mo, mapupunta ka sa S lambda kasi ang S lambda mo ando ng zero vector. Okay, zero vector yan. So, if U plus V is non-zero naman, then ano mapapansin nyo? A times U plus V equal to lambda times U plus V, where U plus V is non-zero. So, yung U plus V mo is an eigenvector of A corresponding or associated with lambda. Therefore, U plus V is in S lambda. Kasi ang S lambda, ma-collection siya ng eigenvectors ni A corresponding to lambda. At saka yung zero vector mo. Okay, so kayo na mag-verify nito. So if A is a scalar and V is in S lambda, then AV is in S lambda. Okay? So pag kinumbay nyo yung result na ito, at saka yung result na ito, S lambda, mapapakita nyo na subspace siya ng F to the N. So, vector space yung S lambda. Okay, tapos ito pala, remark sa eigenvectors, no? Yung non-zero eigenvector or eigenvector mo, ulit, phrase natin na maayos, okay? So, V is an eigenvector of A associated with lambda. Ang ibig sabihin nun ay, kulang ako nang naisulat dito. Okay. So, anong definition nun? So, AV equal to lambda V. So, pwede mong ilipat sa kabila, AV minus lambda V, zero vector. Tapos, pwede mong i-factor out yung V. Magkakaroon ka nga lang ng identity. Okay, so ito, ang ibig sabihin ng V is an eigenvector associated with lambda. So, pwede ka mag-multiply both sides by negative 1. So, magsi-switch lang ito. Kaya makukuha mo ito. At madalas natin gagamitin ito para makuha yung mga eigenvectors ni A associated doon sa eigenvalues. Okay, so let's do an illustration. Same A ito dun sa previous problem. So, give all the eigenspaces corresponding to each eigenvalue lambda. Sulat natin. For each eval lambda. Okay? So, ano ba yung mga evals of A? Kinumpute natin kanina to. Yung 0, dalawang 0, at saka negative 2. So, anong kailangan natin gawin? So, for lambda equal to 0 muna. So, ang gagawin natin, compute natin yung A minus lambda I3V, where V is your eigenvector. Okay? So, A minus lambda I3. So, ilalet natin yung V natin as anong gusto nyong letter? Usog natin para maganda yung solution. Okay? So, let V equal to XYZ na lang kasi sanay tayo sa XYZ. Okay? So, dito, pa-plug in natin yung lambda equal to 0. So, 0i3 XYZ equal to yung 0 column. Okay, ano ba yung A natin? Kopyahin natin si A. Ayan. Tapos, meron tayong XYZ
equal to 0, 0, 0. Kukompute lang natin yung system na yan. Okay? So, ibig sabihin nito ay multiply yung matrix sa column, makakakuha ka ng 4x plus y plus 10z equal to 0. Negative 4x minus 2y minus 8z is 0. Tapos, negative 2x tapos minus y minus 4z is equal to 0. And as you can observe, etong dalawang equation na to, equivalent lang ito, no? Pag minultiply mo ito by 2, you will get this. So basically, meron ka lang dalawang equation na sinosolve. So meron kang negative 4x minus 2y minus 8z is 0. So ang gagawin mo dyan, dalawa lang yung equation mo pero tatlo yung variables mo. So isosolve mo yung dalawang variable in terms doon sa isa. So parang free variable siya. Okay, so isolve na lang natin yung sige, paano ba to? Solve natin in terms of z lahat, okay? So pag inad mo yung 1 and 2, ang lalabas negative y plus 2z equal to 0. So y is equal to 2z, no? So yung y mo in terms of z na. So yung next naman, x in terms of z. So pwede ka nang pumili ng kahit isang equation dyan. Let's say equation 1. Tapos plug in natin si y. 4x plus 2z plus 10z is equal to 0. So 4x is equal to negative 12z. So x is negative 3z. Tapos babalikan mo yung v mo kasi ang sinusolve mo dyan ay si v. Yung v mo ganito itsura, no? X, y, z. So ang v mo, ang x mo, negative 3z. Ang y mo, 2z. Tas yung z mo ay z. Or masusulat mo siya as z times negative 2, negative 3, 2, and 1. So ibig sabihin, yung mga vectors mo corresponding to 0, ang itsura nila ganito. For non-zero z, kasi non-zero ang eigenvector. Ang kinocompute naman natin dito, eigenspace, so pwedeng mag-0 si z. So yung eigenspace, add tayo ng page. So yung eigenspace, corresponding sa 0, ay, ang itsura niya ay constant, yun yung z mo, times negative 3, 2, 1, where k mo ay real numbers. Okay, yan yung s of 0 natin. Or yung iba, ang sinusulat nila ay this is the span. Yung mga set of linear combination ng negative 3, 2, 1 over r. Okay? So, lipat naman tayo doon sa eigenvalue na negative 2. So, for lambda equal to negative 2, so, kukompute natin ulit yung v, no? So, dito ko na lang isusulat yung v, x, y, z. So, same lang yung gagawin natin. Tapos, anong mangyayari? Ang gusto natin, a minus lambda i3 v is equal to the 0 vector. Okay, so ang lambda natin negative 2. So, a minus negative 2i3 v equal to 0. So, ano yung a natin ulit? Kopyahin natin. Ayan. Okay, so a
plus 2, 2, 2. So, dadagdagan mo lang actually ng 2 yung mga diagonal entries ni A. Yun yung sinasabi nito. Is equal to the 0 vector. So, ano ba to? Gawin natin. So, 6, 0, negative 2, and then copy the rest. 10, negative 8. So, this is this. Tapos times yung v mo, which is xyz. 0, 0, 0 na. Okay, so check lang natin kung tama yung pagkaka-add natin. Kasi kapag namali tayo ng add, mamamali yung gagawin natin lahat. Okay. So, gawin na natin itong system of equation. Meron tayong 6x plus y plus 10z equal to 0. Tapos, negative 4x plus 0y minus 8z equal to 0. Tapos, meron tayong negative 2x minus y minus minus ano ba ito? Minus 2z. Okay, tama ba yung pagkaka-add natin? Okay, so gawin na natin ito. May mga equivalent ba? So, solve natin yung x and y na lang in terms of z, no? Kung kaya, kung may mga magka-cancel out. Sige. So, pag in-add mo sa equation 1 and 2, anong mangyayari? Meron na tayo ditong 2x plus y, ano ito? Plus 2z equal to 0. Basically, ito lang yun, no? Pareha lang din siya. Okay, so, sige, let's see. So, si equation 2, sige, madali palang makita equation 2. Gawin natin ganito. Okay. So, negative 4x is 8z. So, x is 8z over negative 4. So, meron na tayong x is equal to negative 2z. So, yung x mo na-express mo in terms of z. So, try natin gawin yun kay y. So, from 1 plus 2, napala natin dito is 2 times z, which is 2 times x, which is 2 times negative 2z, plus y plus 2z is 0. So, meron kang y minus 2z is 0. So, y is 2z. So, yung v mo, ang itsura niya na ay xyz, no? So, negative 2z, z, which is z times negative 2, 2, 1. So, yung s sub, ano yung eigenvalue natin dito? Negative 2 is equal to, mga ganito lang yung form. So, k, negative 2, 2, 1, where k is a scalar. Ang f natin ay r in this case. Ayan. So, ito yung eigenspace ni negative 2. And that ends our discussion on eigenvalues and eigenvectors. So, sa next video natin, magsasagot pa tayo ng mas marami pang mga examples. Thank you for watching. Goodbye and take care.